tanga muna 2020 mu lockdown. Ndomba takatanga kuloda motikari. Ndobva mabhazi azouya. Kuti kana makwekwe gweri blawayo uyai. Vari kuenda ukariba garai mubhazi renyu kuya. Bhazi rekariba roya vari kuenda veseka atomba kumba kwakazata kuenda ukariba. Imosika mwaloda manje. Kariba unopinda mukariba. Toweterwa mari yedu ndopiwa. Tatori nemari yechingwa nemari. Muchitoro wabhazi. Kotori maiwe mukasvika zvedu zviriko chaizvo. Welcome to Murombedzi Growth Point, a small but vibrant hub for Mashonaland West Province of Zimbabwe, known for its rich history, bustling markets, and community spirit. Murombedzi offers a glimpse into rural urban life in Zimbabwe. At the heart of Murombedzi lies its lively market, where traders display fresh produce, clothes, and household essentials. It's here that local meet, trade, and share stories, creating sense of community. Life here is simple yet resilient. Many rely on small business, farming, and artisanal trades to earn a living. The local economy thrives on agriculture, with maize and vegetables form the backbone of livelihood. Though relatively small, Murombedzi has essential facilities like schools, hospital, banks, service stations, government offices, magistrates court, treated water supply, and many shops. Roads connect the growth point to surrounding rural areas, bringing in farmers and traders to sell their goods. Murombedzi is also a place of culture and tradition. From church gatherings to soccer matches on dusty fields, the community bonds through shared experience, celebrating their heritage while embracing modern changes. Chimakadi mama. Kumakadiwo. Right, tikona muku chibage chikutobikwa kai. Waine ndikona kwakuseni tikati 800. Mautokwati support. Chibage machona nguwa imi. Chibage ichi tachihodha zvekuma 6 7 kuno. Mungu kuma 6. Atinoita tomukoze kuma 4 5 o'clock tomuka takuya kubasa. Saka imi panapa ndo pamunoitira business Murombedzi. Ndoitisa muno. Manengo yakaribasa emuchita. Ndakatanga 2001. Alright. Sasa chibage ichi chibva kupishi. Chimwe chinobva tinohodha chinobva kuchinhoi. Chimwe chinobva nana mugumiri kokuduze kumakondo. Alright. Ndikona zipoto riri panapa rakakura. Enda isiyo poto 1. Ona mapoto akawanda. Chibage chinozopera ere. Isi tino target kubika chibage chinopera. Sekuti ene zvikuru kupisa kusikunaya saka tikabika chakawanda chikasara mangwana chinomuka chine chisaite kutengesa chine chakurera. Alright. Asi vanhu vari kutenga. Bhicha nawo mari hamuna yakanyanya muwanhu. Vanhu vasati vatanga kufamba seholiday inoyi uye tinochansawo apa vanhu vasati vatanga kunyatsofamba. Andiri, ndikuona kuti last year hakunyatsoonaya zvakanaka. This year tisati tanyatsoona picture yacho kuti yakamira sei. Imimi last year makwanisa kuita business zvakadii panyaya dzechibage? Takatengesa zvedu but patinosimbosvika mamwe makore paya hatina kumbosvika. Pakusina mari. Andiri. Vanhu havana kumbonyatsofamba futi last year. Alright. Konyaya yekuti dzingwa pamwe munhu kumunda kwake kunkusana kuita zvakanaka. Hamuna kwa zvinoita kuti vanhu vauye vakawanda kuda kutengawo chibage. Vanhu havaitombouya because indakwanisa kuti vanhu vaichengeta mari dzavo kutenga hupfu neiwo zvimwe zvikafu izvi. Saka tinombonyatsoita mari. Alright. Thank you so much. Ina mama, kuona mutorimo makatorwa giya kuseni. Business riri sei Murombedzi? Saka ndopaita sei? Business redu yani yamuruda yakaita sei? Rakatidzikire mpicha. Maira Inawe kuti vanhu vasati vakunyatsofambawo zvinoonekera. Zvinonyatsoona kuti kana mabhazi vatore huni wani.
Aiwa, kunotengeswa zvokuti unoenda kumba uchisekerera. Handiti? Mabhazi amutwara anoya muno maanenge achienda kupi nekupi? Anenge ezvino kwakupinda kuenda kuHarare, neanoenda Bulawayo, neanoenda kuKariba. Tingoti zvino zviri nani, asi hatisati ranyatsoti kurei mbichana. Asi kupinda usvondora tiri kupinda here, aiwa habho. Reholiday? Tinomboitawo mari. Handiti? Nokuti kana vana hembe dzeChristmas unototenga dzavanoda kupfeka. Nemusika iwoyo? Nemusika iwoyo. Sai makastomers enyu anonyanya kubva nzvimbo dzipi? Vanenge vauyawo vachiuya kuzotenga vachimira kuzodzokera nemabhazi, ndivo vatinonyanya kushanda navo. Kove munomu? Munomu ma1 vanenge vachingouyawo venharaunda ineyi vashoma, asi vanouya vanenge vakagara vachimirira mabhazi. Ndivo makastomers edu iwayo akanyanyisa, nokuti vanenge vane nzara votenga vodya. Alright. Ko nzvimbo dzakakomberedza Murombedzi dzinonyanya kubviwa nevanhu vachiuya muno maMurombedzi ndedzipi? Pajari nekuchivheri ndokunobva vanhu vakawanda. Jari, Zowa nechivheri neSt Rupert vanouya vosiyiwa pano vohodha zvinhu zvavo votichengetesawo. Paanotendererawo bhazi richiuya osiya anditengera zvangu zvatoita. Aiwa, tinotenda mama. Ndepi kurudziro yamungade kuitawo kumadzimai ari muno mudzimwe nguva ngoti handina pekutangira? Madzimai nguva ino yatiri kaino haisi kuti mudzimai unogara kumba uchiteera mumvuri wakagara uchitangira chokuita. Ndogona kuuya kuno kumusika vedu ndida kutengesawo handinawo pekutangira. Ndogona kukupa dhora chihodhai zvinhu mukahodha wakaita raundi yako katatu chitizosvero mari yedu unenge wasumuka. Nokuti ukaramba wakagara kumba mhirizhonga ndova isingaperi. Nokuti murume achayadya mari yake, iwe wakatarisira kuti ungapiwa mari yemuriwo. Munotorwa chete. Zvino ndikabva kuno ndikatengesa kanyama kangu pasaidhi, kachingwa kangu ndakuenda kumba. Vana kuseni mazai huku ndinadzo kumba dzemarodhirana, ndotora mazai awo muzungu siyawo. Baba vakashaya mari yebhasi ndotora ndovapa pondo ndekuenda kuchinoendo kwavanochandira. Hazvina mhirizhonga. Asi ukangogara chete kumba uchimirira kuti baba vari kuuya nemari kubva kubasa, aiwa unovakurudzira kuti ngavauya namai kuno kumusika. Ezvinenge yekusakurira munhu hazvinei kuti munhu achakohwa here kana kuti haana, asi ndotosakura ndopiwa kamari kangu ndotenga rodhirana rangu ndoisa mudanga, ndosakurira mumwe ndopiwa kamari kangu ndotenga dhongo ndoisa mudanga, ndatobuda. Handa chimwe chandichada ndakutoziva kuti ikangotanga totokandira nchirumurira vana kuzosvikawo December. Aiwa inezvozvi ndine 30 ndine 13 huku dziri kukandisa mazai muno maMurombedzi dziri mudanga izvozvo, netuvana turi kukura, imwe iri kutochechenya futi mazai arimo. Nokuti ukasvika unonzwa mwoyo kuti aiwa zvazvikuru zvebhazi kuenda kuchikoro ichi hazvimboda chikoro ichi, zvongoda kungokopera. Aiwa ukakopera zvinhu zvezvinonaka. Handitika ndovana vamusika tobatsirana makati ndikaona kuti vanhu havasida kundipa mari yekuhodha, nai ndipewo chenje dhora ndonohodha madhiringi angu etudhe vazvinesa muklabhosi. Kunotsvaga capital. Imi munongoti ndipewo chenje dhora? Ndipewo chenje dhora nai. Wamopiwa dhola muchiti chenje? Uyo ndipa dhora, uyo ndipa dhora. Ndienda pamwe ndopiwa dhora. Ndotora madhiringi angu anenge aisa dhora 3 ndoisa muklabhosi. Mabhisiketi anoita dhora 3 ndoisa pamusoro. Ndikauya ndikatengesa izvozvo zvandatengesa muklabhosi. Maudzoreramo? Vakauya kati chenji yangu handisandaiwana nezvimirira kuti muchipera. Ndonohodha futi nemari yavo iyo kusvika klabhosi yangu inodzara. Zviri kusika soka. Vatoziva? Saiwa manje vakazoya vachiti vada chenji hamusazova nyime. Ndokumira paklabhosi hamuna madhiringi. Ndoti saka ndodini ndomanya kandipewo chenjera kuti ndakastoma ndonobva kuti ndakastoma. Momaya unotenga? Ndobva maya unotora kushopu ndobva ndaendopa muno. Saka munohodha kupi? Tinohodha kuGain. Muno maMurombedzi? Muno maMurombedzi. Nemashopu aya madiki ana mofa. Nekuseruko kachidarikiro ndokwatinonohodha madhiringi edu, mabhisiketi tichiyatengesera pamusika. Zvotofamba? Zvatofamba. Thank you so much. Pakati pe usiku hapo mimvuri nokura big lead security nomira yakasimba tinopindura kudana kwenye mazisowekwa kafanana ne makamera
mupatso kuona uye hatirare pabasa 24 hours itaka kuchengetai bisitiri varindire usiku nesikati kuchengeta zvitoro migodi dzimba mindau yemari pakufamba mumigwagwa. Big lead security shamwari inogara yakakufukidzai. Big lead security isu tichakuchengetai imi makachengeteka uye makachengeteka. Hapana mupanduki anogona kudambura ukama wedu neni nemeso yakakadzidza kusarara pabasa. Mwana wangu ndakadzidza pachikoro pakaonde kaondera secondary old student association. Hayo awazi muzvikoro zvakarongeka right. Ndanzwa kuti anzi Murombedzi munolodhiwa makombini emazere enyu. Mambuya manyama chaipo anonyatsoloda mabhazi manyama mambuya. Ndete munyama kuti ndasvika musimba musingalodi kusaka rauya mabhazi edu anopinda asati anopinda 9:30. 9:30 ndo paanopinda. Sasa asati auya asati asvika akasvika munotiona. saka imi makatanga sei izvi takangozvitanga muna 2020 mulockdown ndo matakatanga kulodha motikari ndobva mabhazi azouya ana CAG. saka mimi muri pamusika zvenyu zvangu bhazi rakangoya matochinji. Bhazi rikatouya takutoshedzera kuti vari kuenda kwakati kana ngachienda Gweru kana zvichaiva nebhulawayo totoshedzera ipapo. Vanhu totanga kutoya votomira totichimirai vanoburwa. Munhu atobva kukwake asi notomukwidza chete nyange achiziva nokuti tinenge tichida mari tetiri pabasa. Saka munoita sei munomuita semunhu iye tinomubvunza kuti uri kuenda kupi sezvaita vamwe vasvika chindibvunza kuti mama bhazi kare inosvika nguvai ndatosvika na10 ndobva ndatomutigarapo ndakatomuchengeta. makuchengeta vanhu tomuchengeta ipapo kuti mira bhazi kana ndoita se ndokukwidza kana timota tikakauya aiti hatosvikewo tinokurasisa. saka munokwidza vanhu mabhazi. Tinokwidza vanhu mabhazi chaivo ndozvamunoita. ndozvatinoita. Saka imi munozopiwa mari yakawanda sei pakuloda bhazi? Tinoshanda nepercentage. Makakwidza vanhu 10? Tikakwidza vanhu 10 tinowana $1. Alright. Tikakwidza vanhu 10 handiti ka toti vanhu 10 avo kwavari kuenda kubhulawayo $12. Saka ukati 12 by 10 mari yedu inobuda iri $12. Alright. Saka techingoita kukalkuleta madestination anenge achiburukira vanhu nemaprice avanenge vachienda. Saka maprice atangira pa$2 zvichinosvika $12 kubhulawayo. Saka pazuva mukalodha mabhazi mangani? Pazuva tinolodha mabhazi 6. Mabhazi 6? Saka kuti kumari yekunolodha chete munganzi sechikwata mawana mari yakawanda? Sechikwata togona kupinda kana $60. Yokulodha chete nokuti bhazi seholiday zvinyatsofaya seholiday nei bhazi rega richisira $15 richienda. Bhoseta ripa vanhu vakawanda vanenge vachienda ivavo. Ndikuona pana vanhu vechirume panapa. Vanhu vechirume varipo. Munenge vachirodhawo nemi? Vanhu vechirume vanorodhokwa isinorodhokwa noti mazuva anobva sesatra murume nemukadzi. Vanenge vachirodhawo mabhazi? Mabhazi anorodhwa nevakadzi. Chete? Akaramba varume tikatirodha mushikashika. Vakadzi ndiso mabhazi. Murombedzi. Murombedzi. Imi ndingatanga kuti nyaya yekuti ED akati open for business. Imi makati kuloda. Tisi business rekupinda mubhawa tiri goni. Ndogona kulodha mabhazi. Ende kunotomalodha zveshu. Sama uchidedzera kuti kudiko? Kuti ukaenda makwekwe gweri bhulawayo uyai. Vari kuenda ukariba garai mubhazi renyu rikuya. Bhazi rekariba reuya. Vari kuenda vese atobva kumba kwakaiza kuti kuenda kariba. Imosvika mawalodha manje. Kariba unopinda mukariba. Towekerwa mari yedu ndopiwa. Tatori nemari yechingwa nemari. Muchitoro wabhazi? Totori maiwe mukasvika zvedu zviriko tiripo 3 madzimai 2 ne1 asiri mupostori. Vanolodhewo makwenda dana madzimai vari 2. Madzimai kumasowe? Takakomborerwa nezvi kuti mulodhe mabhazi. Alright. Makatipuwa matisheti? Totona matisheti achekwa CAG. Saka iniwo zvakanditonyore ndikada kufamba country wise ndinoenda amubhadhari ndakangogarawo CAG manyama. Aiwa manyama CAG manyama from here to from here to Japan, from here to Mtari. Nonga kungara zvako message richirova netara richienda toshedzera tikasvika pane vanhu kuti uya mazuva ano kuri kunzi fambai nemabhazi munebiwa netumota tudiki vane zvinova kuziva kuti bhazi ridiki. Alright. Zvakatikoshera zvakanaka tinodada nazvo kanjani Murombedzi iwe
and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. This is a sign of development in Murombedzi Growth Point. We are seeing some stains that have been serviced here, and in fact, I can say they are being serviced because I'm seeing the road that is still dust road here, and you're seeing some bricks that have been piled here. See some development that are taking place here, showing that Murombedzi is still growing, and it shows that there is a vast pieces of land that is available for development. So in terms of availability of land, I think they are still okay. There's still big opportunity for development in Murombedzi because they still have a lot of land that need to be developed. Oh, yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come, love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. This is a rural area, a rural setup. Someone may argue, but I will explain later. So let me tell you something now. I think Zimbabwe Road District Council is doing marvelous work in terms of service delivery. As I was looking at the state of things, first of all is the road maintenance. From the entrance of the growth point in Murombedzi, you can see that the road is nice. Yeah, well maintained with some gullies. What do we call this? The drainage system is so nice, well built, so in such a way that it does not, it cannot be easily destroyed by running water. There were some pavements that have been designed there in the CBD. Yeah, but it's not only in the CBD; it goes along to the residential area. As you can look and see behind me, is this residential area. This area is so beautiful and so nice in terms of roads. Their roads are well maintained. This area is tarred that you see that you are seeing behind me there. People are still building their houses there with the roads already available there. There are some few dust roads that I've been witnessing alongside this main road. And number two, I realized that the same that I saw in Banget, in terms of waste management, I saw a lot of bins in Murombedzi. Yeah,
marara. They don't want litter everywhere. So they are taking their part by providing those large bins. And I saw the council vehicle which collects the garbage. Yeah, it seems that those guys they are at work. I want to thank the Zimbabwe Road District Council for such a good service delivery. I spoke to some of the residents in Banget. They were well grateful about the service delivery in terms of road maintenance and and refuse collection. And also, okay, look at this one. This is a vehicle that collects garbage. Look at it. You can see and witness that I'm not talking a drama. I'm talking of something that is really happening here in Murombedzi. But I'm not sure how are they managing their finances so better like this one, since this is a rural district council. In terms of maybe prices of their stands and the rates, I believe they are lower than those of city councils and towns, but they are doing well. I think this is so good and well commendable. Look at the roads. Look at this one. The roads are marked like this one. And witness, this is Murombedzi. And people are building their beautiful houses here. I'll tell you the process that I heard about how to get a stand here in Murombedzi. Right, and like I always say, it's very, very important to be very cautious and practice due diligence when you want to purchase land in Zimbabwe to avoid scams and cutting procedures that may end up you losing the land or losing your money. Look at this one. Murombedzi is a growth point, and a growth point is a central place in Zimbabwe that serves rural communities by providing commercial, industrial, and administrative functions. The Growth Point strategy was introduced in 1980 to transform rural service and business centers into economic hubs. The goal was to reduce rural poverty by developing small urban centers that would provide economic benefits and services to the surrounding communities. This is the end of the street. Look, there are no stands there. This is the end. Look on this side. Residential area is on this side. There are yet to go some stands. I just heard that these stands were developed. These roads were
first developed before the stands were sold. This is very good. And what I'm observing again now is that these roads are not that busy. They are not so busy like us. Those roads in major cities and towns. Here it shows that this is a new area that has been opened for new stands. I'm seeing roads being opened. This is nice to see a development of a place before people get stands there, or if when people start to build their houses after servicing of the stands. This is so commendable and beautiful to be done to people. When people come from rural area and migrate to an urban setup, what they are looking for includes the need for a better social amenities, including safe water, electricity, good roads, health facilities, and education. So in terms of those things running around, I realized that in Murombedzi, there's a power supply, there's a good roads, there's a hospital, some schools, and there's this term of underpopulation and overpopulation. And when they talk about the underpopulation, they usually define it as a situation where the resources outnumber the users. So what I realized with Murombedzi is that the roads that are available, the road system, the road network that services the residential area is more than the number of vehicles that are moving there. Yeah, you can just sit there at the side of the road. You don't see any moving vehicle for a long time, and you can get one there and another one after a long period of time. It seems that the council well prepared for its residents. I'm just seeing that even the people who are closer to the Murombedzi Growth Point, people who are in the villages there, they are benefiting because the access roads that are there, they connect with the villages, so it's easier for them to penetrate the CBD through those roads. So in cases of emergence, they are at better position to in terms of connection with the CBD facilities like the hospital, police, some offices. And what also I liked about Murombedzi is that a lot of government offices are available here in Murombedzi, which means that it cuts the need for people to go to provincial town Chinoi. I realized that people can get some birth certificate here in Murombedzi. Government office, a lot lands, public service, a lot of them they are available here. The other reason for the establishment of Growth Point is to reduce rural to urban migration, to decongest large cities. So in terms of the facilities that I saw here in Murombedzi, really it will be a waste of time sometimes for a person who stays in Zimba in Murombedzi to go to Chinhoyi, because if the government offices are here, it means people will be employed by government and work here and stay here.
there will be no need for people to go to stay maybe in Chinoi and come here and work here. So people will be staying here and working here. And because of their services, they are available here, the police and other departments that I mentioned and other that I have not mentioned, they are available here. So if people have got their cases, they can report here. And also I realized that there is a magistrate court here in Murombedzi. What it means is that some of the cases will be tackled here, will be done here. This is a true success of a growth point strategy here for Murombedzi. Let's go on and explore. Murombedzi Growth Point is more than just a stopover. It's a testament to Zimbabwe's rural growth and the determination of people. A place where simplicity meets ambition and life moves at its own unique pace.